Welcome to the pod. Welcome to the Austin Grand Prix episode. I think 1 month. 1 month break. Tarvata we are back. I guess. Yeah, it's been a 1 month. So before we start the episode, I have 3 announcements tonight. One, we started a Discord channel. Akhil, who was in our previous Baku episode, So Akhil, who made that. So thank you, Akhil, for that. And join aypondi. I'll put it in the description. It's again a Telugu Discord channel. ఏం చేస్తామో తెలియదు అందులో, మీరు కూడా ఏం చేస్తారో తెలియదు. డిఫరెంట్ ఆడియో ఛానల్స్ అండ్ స్టఫ్ ఉన్నాయి. సో లెట్స్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. జాయిన్ అయిపోండి ఇఫ్ యూర్ యూజింగ్ డిస్కార్డ్. అండ్ సెకండ్ అనౌన్స్మెంట్, వీ స్టార్టెడ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రూప్ చాట్, F1 DaPod F1 చర్చలో అని. ఆల్మోస్ట్ ఒక 80-90 పీపుల్ ఉన్నారు. సో అందులో రేస్ అప్పుడేమో రేస్ ముచ్చట్లు నడుస్తాయి, రేస్ లేనప్పుడు అవి బాయ్ ముచ్చట్లు నడుస్తాయి. అదేందో అర్థం కాదు కానీ. సో ఒకవేళ డిస్కౌంట్ అంత లేదనుకుంటే యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రూప్ చాట్ కూడా. కానీ దాని లింక్ ఐ పుట్ ఇట్, ఐఎమ్ నాట్ పుటింగ్ ఇట్ ఎనీవేర్ అవుట్ దేర్. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒకసారి డిఎం చేయండి, దెన్ ఐ పుట్ ఇట్. బికాస్ బయట పెట్టేస్తే అందరూ స్పామ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ జనాలు ఇంతమంది జాయిన్ అయిపోతారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ అన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రూప్ చాట్ ఫర్ F1 Telugu, ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి, విల్ రిప్లై బ్యాక్. అండ్ వాట్ వాస్ ద థర్డ్ అనౌన్స్మెంట్? Last 2 days ago we released a podcast. I think the longest podcast that the pod has ever seen. Nischal was part of it. Nischal is a person that I met online also. So he worked with Mercedes AMG GT car lo. He was one of the design member, and alane there's some interesting things that we spoke about motorsports and all. So you can go and watch that as well. It will be somewhere available out there. Ee episode ayaka chudandi, deen majhilo chudamakande. And with after those announcements, I think let's go Austin Grand Prix. And continuing our tradition of bringing a third person on the pod, we have my dear friend Vikas here. What's up, Vikas? What's up, folks? I am Vikas, and I'm a long-time Lewis and Max fan. One of those rare breeds who like both Lewis and Max. And I'm also a Ferrari fan. What? అంటే నెక్స్ట్ McLaren కూడా అయిపోతది. McLaren నెమ్మదిగా వస్తుంది, బట్ I'm always like, అంటే be the better man win. I'm a fan of competition అన్నమాట. It's Telugu podcast, by the way. So అది వచ్చేస్తుంది. We have to control that. Okay. It's a Telugu podcast. అసలు అలా అనుకుంటే మనం కూడా టెక్నికలీ Formula 1 ఫ్యాన్సే. ఏదో ఈ మధ్యనే స్టార్ట్ అయ్యాం. How long have you been watching Formula 1? From 2007. I rewatched all races since Lewis's first race. God fucking damn it. అప్పటి నుంచి అన్ని వరుస పెట్టి ఒకటి రేస్ అంతే రేస్. Where did you find అసలు ఎక్కడ దొరికినాయి నీకు? అంటే పైరసీ సైట్స్ ఎక్కడ చూడ. What the fuck? Sorry, let's get on to the most exciting race of 2024. Yes. Can we call it? Is Austin GP 2024 మొత్తంలో most exciting race అయింది? I mean, recency bias always ఉంటుంది. I mean, we tend to forget older races, but still, this was most controversial, I would say. Most controversial. And almost grid లో every ముందు వెనకాల మధ్యలో ఎక్కడ ప్రతి అక్కడ there was action. It was fun. People started at one place, they ended up in some other place. Talking about people starting at one place and ending at place, Lando Norris fucks up the start again. But to be fair, bro, this is the thing. I mean, I'm glad he started with this point. Like, okay, he got pole, courtesy of Russell crashing in Q3, which ruined Max's lap. By the way, Max was up on, I think, like 2 tenths or 0.18 tenths or something. He was faster than Norris, but kapate Russell crashed and obviously brought up the end of the session. But Max that felt like he could have been. He could have gotten the pole at Q3 lo. Qualifying lo, almost. Max in Q3 is just beauty. It's like Q1, Q2 is like sandbagging yesterday. It's very reminiscent of how Lewis used to do back in 2018
2017, even 2019, 2020 లో Q1, Q2 ఏమో నెమ్మదిగా స్టార్ట్ అవుతుంది. Q3 వచ్చేసరికి ఇట్స్ మ్యాజిక్. ఇట్స్ లైక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో ఆ స్పీడ్. అంటే స్ప్రింట్ క్వాలిఫైయింగ్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఐ వాస్ లైక్ దిస్ రేస్ బిలాంగ్స్ టు మ్యాక్స్ అనుకున్నాను నేను, టు బి ఆనెస్ట్. ఐ మీన్ స్ప్రింట్ లో వాడు గెలిచాడు కదా. అండ్ ఐ వాస్ లైక్ ఫైనలీ రెడ్ బుల్ ఇస్ బ్యాక్, మ్యాక్స్ ఇస్ బ్యాక్ అనుకున్నాం. బట్ మ్యాక్స్ అయి ఉండేది, ఎందుకంటే ఆ ఫస్ట్ లాప్ ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే వెన్ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు డిఫెండ్ నారిస్, కొంచెం మేబీ వైడ్ వెళ్ళిపోయాడు, బట్ లెక్లెర్క్ ఫౌండ్ ఛాన్స్. అది లైక్ ఐ మీన్ మ్యాక్స్ ఎప్పుడు నువ్వు రేస్ చూసినా ఆ రెగ్యులేషన్స్ లో క్లియర్లీ దే మెన్షన్ దట్, అంటే ఇది వరకు రెగ్యులేషన్స్ వేరేది ఉండేది. యూస్ టు బి ఫ్రంట్ యాక్సిల్ ఇంత ఉండాలి, నీ ఫ్రంట్ యాక్సిల్ ఎక్కడ ఉంది, వాడి బ్యాక్ యాక్సిల్ ఎక్కడ ఉంది, ఇంత ఉండేది. But then after 2021 Brazil 2021 Max and Lewis బయటకి వెళ్ళిపోయారు ఇద్దరు. లైక్ తీసుకెళ్ళిపోయారు. They tweaked the rules అన్నమాట. They tweaked the rules and they made it so that like now the car needs to be like apex rule ఏదో తీసుకొచ్చారు. They needs to be significantly alongside ఈ రూల్ ఏదో తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు. So it's not just like that. Apex లో ఎట్లా ఉంటుందంటే, so when you're taking a left turn తీసుకున్నప్పుడు or left or right turn, like inside line లో ఉన్నవాడు if apex లో ఉన్నాడు అంటే it's his corner though, so the whoever is on the outside he has to back off. Either have to back off. So I pulled up the rules for that exactly. So the guidelines are like, in order for a car for being overtaken on the outside and in order for them to be eligible for space, so in order for Norris to be eligible for space, first of all, Lando to be eligible, needs to be alongside and a significant portion of the car needs to be alongside and must be done in a safe and controlled manner. Adokati first point. ఇంకోటి ఏమో సిగ్నిఫికెంట్ పోర్షన్ అనేది మళ్ళీ ఇట్స్ లైక్ జడ్జ్ బేస్డ్ ఆన్ స్టోర్. సిగ్నిఫికెంట్ ఇస్ గ్రే ఏరియా కదా. సో కొంతమంది ఏమంటారు నాకు నా దృష్టిలో ఇది సిగ్నిఫికెంట్ అంటారు, కొంతమంది దిస్ ఇస్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ అనొచ్చు. దట్స్ అ గ్రే ఏరియా అండ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ కుడ్ బి జడ్జ్డ్ బై ద స్టూవర్డ్స్. అండ్ బట్ దే విల్ కన్సిడర్ హూస్ ఫస్ట్ అట్ ది ఏపెక్స్. And at this point see, it's like as you said, it's a gray area, so these rules are very gray area. Exactly. And Max has been using that gray area to its full potential. Exactly. ఇది ఒక్కటే ఇన్సిడెంట్ కాదు. You know how he doesn't basically వాడు ఏం చేస్తాడు, he braking zone ఎంటర్ అయినప్పుడు even if Lando overtook Max, but braking zone లో ఫైన్ Lando side, బట్ వీ బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది, he'll just roll off the brake అన్నమాట. సో వచ్చి సడన్ గా బ్రేక్ నుంచి కాల్ చేస్తాడు, obviously he shoot forward and you know be ahead in the apex. Exactly. But obviously what is the point of that apex rule then? that నీ బ్రేక్ వేయకపోతే అసలు లెట్స్ సే నేను స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోతాను, అసలు బ్రేక్ వేయను, obviously నేనే ముందుంటాను apex లో. I think that's what makes you a great driver, like you know, ఇంత rules and regulations ఉన్నా. Did you guys know that F2 and F3 లో ఇంకా దారుణం అంట rules? నేను F2 F3 అంత ఫాలో. So I was reading some blogs and all. F1 లో అట్లీస్ట్ కొంచెం రెస్పెక్టబుల్ గా చేస్తారు డ్రైవర్స్, లైక్ యూనో ఈ రూల్స్ ని ట్వీక్ చేద్దాం అన్నట్టు, లైక్ యూనో ఫైండింగ్ లూప్ హోల్స్. బట్ F2 F3 లో ఇంకా అలా ఏం లేదు. ఇఫ్ దే డిడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్స్ లైక్ స్ట్రైట్ అప్ ఇమీడియట్ గా పెనాల్టీ వచ్చేస్తారు. బికాస్ ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే ద FIA వాంట్స్ టు టీచ్ ద యంగర్ జనరేషన్ దట్ యూనో రూల్స్ బట్టి ఉండాలి మీరు అని చెప్పేసి. సో F1 ఇస్ ఇంకా కొంచెం నీకు ఇంకా తక్కువ, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. అండ్ దానిలో మ్యాక్స్ ఇస్ లైక్ యూనో ఏంటంటే ఆ ఎడ్జెస్ ని పుష్ చేసుకొని. బట్ ఈ రేస్ లో కూడా there was something happening and people were like Max should have gotten the penalty. I'll tell you why he should not have gotten the penalty. See, I understand like మీరు you can bring up the Russell thing. Russell కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్ లో పెనాల్టీ వచ్చింది. Kind of different because వాడు ఇన్సైడ్ నుంచి ఓవర్టేక్ చేశాడు, మ్యాక్స్ ఇస్ డిఫెండింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. ఇట్స్ టూ డిఫరెంట్ scenarios. ఇక్కడ వీడికి వచ్చిన పెనాల్టీ దేనికంటే, లాండోకి వచ్చిన పెనాల్టీ వాజ్ బికాస్ వాడు బయటకు వెళ్ళి ట్రాక్ లిమిట్స్ బయట నుంచి హీ ఓవర్టుక్ వచ్చింది, కానీ నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఈ టర్నింగ్ దగ్గర ఆ ఓవర్టేకింగ్ పాయింట్ దే షుడ్ హావ్ గివెన్ హిమ్ a 10-second penalty, but they reduced it to 5. Why? There was a reason. దానికి రీజన్ వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ లో ఎంత గొప్పగా చెప్పారంటే, బికాస్ he got pushed out by Max, they reduced it to 5 అంట. But then that's irrelevant. He made a conscious decision of keeping that position. Exactly. That's nothing to do with Max pushing him out kada. So when it's irrelevant, our justification actually penalty తగ్గించడం ఎందుకు? I saw this also. It's 10 seconds penalty. 10-second penalty ఇవ్వాలి దానికి. And they put it clearly in the document saying ఎందుకంటే Max push చేశాడు కాబట్టి they reduce this order. Okay fine. అంటే నీ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ వాళ్ళే కాంట్రాడిక్ట్ చేస్తారు. సో Max push చేశాడు అని వాళ్ళు అంటున్నారు, బట్ వాడికి పెనాల్టీ ఇవ్వలేదు. He himself went completely
completely off the track, bro. All four wheels off the track. Yeah, it shows how, Yeah. tenths of a second, centimeters Razors matters a and lot in the race. Brian and their rules ra babu. I know. Very inconsistent. Turn 1 loనేమో again Norris inside వచ్చాడు, but he didn't fully cover off the inside. Obviously he needs to leave that car split అని చెప్పి he didn't leave it. Max ఏంది just straight up dive bomb చేసిండు. ఆడికి దొరికిందే ఛాన్స్, మనోడు బ్రేక్ నుంచి చాలా తీసేయమంటే వాడి తర్వాత అరే పాపం రా, ఇస్ లిటరలీ సోల్ ఫైటర్ గా టీం మొత్తం ఫైట్ చేస్తారు. Talking about that Perez thing, dude, have you guys seen the points table right now? Yeah. It is He's P8 right now. Fuck him. Who gives a fuck about his championship? Wow. Constructors, Ferrari is just 8 points 8 points behind behind Red Red Bull. Bull. Yeah. 8 points ఏంట్రా అంటే ఇమాజిన్ చేయలేదు. టుమారో లెట్స్ సే ఫర్ సమ్ రీజన్ వల్ల మ్యాక్స్ గెలిచాడు అనుకుందాం, మ్యాక్స్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచాడు అనుకుందాం. So that means did he win the championship in the third best car? Like not necessarily third best car. I mean, see, when you look at final results choose, obviously you can say third best car. But then he racked up such a huge lead at the beginning of the season. Yeah. So what the fuck is Perez doing? It's a team sport. It's a constructor championship. Is it good to know? The Belgium there was this video releasing Ricardo Horner and Lauren he's a team principal of Vikas. Yeah. They were chatting on top of the trailer and Ricardo was like happy, but he had that spring step on Mata. Yeah. The talk back then was like if Perez was like more than 100 points behind Max. No. We would points behind Max, and if it was like P8 in the championship, they can break his contract. Yes. Is he now 100 points? Now, yeah, he's more than 100 points. Abba. Now he's more than, even back then he was more than 100 points. Yep. But then he was also P8. Okay. After George Russell got disqualified that race, so he came back to P7. He came back to P7, and appude manaki summer break kuda start ayinattu right. So and they announced basically saying that we are keeping him for idi ani cheppi. I think, I mean, this is a conspiracy theory again, but I think that maybe if George Russell didn't get disqualified, both those conditions would have been satisfied. He's P8 and he's 100 points behind. They could have gotten rid of him. And Ricardo was like happy, like don't stir that pot. అయిపోయింది. Yeah. We gave summer good break. farewell. Yeah. Second summer break or second winter break lo we gave him a nice farewell. Yeah. True No, that. it's done. I mean, nice Farewell. Is it a nice farewell? Really? I mean, his farewell brought census to FIA, and they removed the extra point. Yeah. The point. They removed extra point. Fastest lap point. Yeah. Like a nice homage to the. The Ricardo census What the fuck was that? I mean, Finally. what are your points on that? What do you guys think? No, I like the fastest lap. I don't think it made that much of a difference anyway. I mean, over the season, yeah, sure. Like Points recover just. అందరికి ఒకటే పర్సన్ కి మల్టిపుల్ ఫాస్టెస్ట్ లాప్స్ ఉన్నాయి అంటే ఓకే యా దెన్ kind of made sense. But even in interviews, drivers were like, but ఈ సీజన్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఫాస్టెస్ట్ ల్యాప్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ల్యాప్ ఫాస్టెస్ట్ ల్యాప్ వాస్ ఓకాన్ got the before Ocon, you know who got that Colapinto. Yes. Francesco Frappuccino. Yeah. Cappuccinos. Duolingo Volkswagen Pinto. What? That guy, bro. Last month for fastest lap చూసి నేను అది వీడి fastest lap points లో ఉన్నాడు, already points లో ఉన్నాడు. Then he got fastest lap too, and then Ocon finally got it. Interview him, Francesco was like, bro, this guy is like totally unfiltered, bro. Yeah. It's like the French guy took my. The French guy, he took away my points, bro. Why did they change the tires? We have to save the planet. I love the Give it back to me. I love the rookies, dude. I mean, look at Piastri's coolness. Look at everybody. Almost even really we didn't see Bearman much, kani. Bearman, yeah. Even Piastri, even if it's on podium, Yeah. he doesn't react much. Yeah, mona P1 Under like, G. yeah, good job guys. Yeah, good job. Guys. Ante pode maybe championship గెలిచినప్పుడు కూడా రేపు 2027 లో ఇంతే ఉంటుందేమో. But I'm doubted Inca, he needs to improve a lot though. Piastri. I think it's there. I think there's a discipline there. It's just he needs to be that, experience gain, yeah. Cutthroat. I think he needs to be is he cutthroat? Do you think? I mean, around Norris in Monza, he did that overtake, bro.
Okay. Yeah, polishing, maybe కొంచెం polishing కావాలి. Yeah, definitely a word champion. They have the car for that. They have the tech for that. They have the driver. Needs to improve this. Yeah, they have the hunger. They have the hunger for that. బాగానే చేస్తున్నా బికాస్ ఇఫ్ హీ వాజ్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ డెఫినెట్లీ మన మెక్లారెన్ కన్స్ట్రక్టర్ లీడ్ చేసేవాళ్ళు. Yeah, Exactly. Yeah, he's putting his weight. True. Perez వింటున్నావా? అరే పెరెస్ అవుట్ రా. ఇప్పుడు Well, అగైన్ వాట్ దోస్ డ్రామా అండ్ మీమ్స్ ఆర్ బ్యాక్. pendejo of the day అని చెప్పి అదన్నా. దే ఆర్ లైక్ పెరెస్ ని తీసేసి దే షుడ్ అట్లీస్ట్ పుట్ పియాస్ట్రీ అండ్ రెడ్ బుల్ ఇవి అవి అని చాలా వస్తున్నాయి మళ్ళీ. ఈరోజు మార్నింగే ఒకటి వచ్చింది, యూకి సునోడా ఇస్ potentially being considered అని చెప్పి some అరే లేదు వాడిని తీసుకోరు. He's a Honda driver and Honda and Red Bull are getting separated. I don't think he has a chance. I guess వీళ్ళు మీడియా కోసం జస్ట్ చెప్తున్నారు. హోండానే చెప్పారు అనుకుంటా కదా, we would like to see him in Red Bull car అని. తీసుకెళ్ళి ఆ ఆస్టన్ మార్టిన్ ల్యాన్స్ స్ట్రోల్ ప్లేస్ లో పడేయండి అండి. అరే దేవుడు పై నుంచి దిగొచ్చి ఆడి మీద చేయి పెట్టాలి దిగి ముందు అని చెప్పి వాళ్ళ ఫాదర్ షోల్డర్ మీద చేయి పెట్టాలి. అసలు ఏమైనా తెలియదు, బొట్టాస్ అండ్ కిక్ సోబర్ was performing much better than Stroll this race. But he is, but he has 0 points. He race, he has 0 points. The entire constructors కూడా 0 ఉంది. The zero. entire team didn't score 1 point. Sauber is 0 points. Kick Sauber, like we didn't even talk about Kick Sauber until now. Last races అసలు మేము లాస్ట్ 10 races ఇంత సోబర్ గురించి అసలు మాట్లాడక ఏమీ లేదు. I mean in a 20 driver track, in a 20 driver championship, how can you end up P23 రా? అసలు నాకు అర్థం కాదు. P23 ఏంట్రా? I mean rookies వచ్చి బేర్మెన్ రెండు డిఫరెంట్ టీమ్స్ నుంచి వాడు పాయింట్స్ తీసుకొచ్చాడు. దిస్ guy this car, my god, this team. 51 seconds. 51 seconds. Mad dude అసలు. అన్ని కలిపితే we can cover a podcast. నాకు తెలిసి కిక్ సోబర్ గురించి ఓన్లీ వి స్పోక్ అబౌట్ 2025 లో ఎవరిని తీసుకుంటారు అని. అంతే నెక్స్ట్ ఇయర్. And now they are saying Colapinto welcome. Hulkenberg is one and next is Colapinto. Yeah, let's hope so. James is trying. James but then I'm thinking bro, Colapinto announcement car, I mean this guy has potential really. వాడికి తీసుకెళ్ళి ఆ కార్ ఇస్తే ఆ కార్ చేసే వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకే కదా, 2026 నుంచి యూ హ్యావ్ అగైన్ ఆడి. అదే ఛాన్స్ లేదురా. అగైన్ దిస్ బెగ్స్ ద క్వశ్చన్, షుడ్ ఫార్ములా 1 హ్యావ్ another 2 teams? బికాస్ రూకీస్ వస్తున్నారు చాలా మంది. సో మచ్ టాలెంట్ బయట ఉంది. అండ్ ఈ ముస్లోళ్ళందరూ, ఈ అలోన్సో గాడు, ఈ హామిల్టన్, ఈ పెరేజ్, even though I'm in team I like Lewis a lot, I'm on wait next year. Let's wait until next year to get his wash on. I'm on the camp saying okay, he's maybe 60% wash boy, he's done okay, but still కొత్త team కి once వెళ్ళిన తర్వాత people can get rejuvenated if he brings back this old McLaren days aggression. Let's say it's a what if scenario. It's a what if scenario, of course. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ చూసుకోను, there is no place in the team. అలోన్సో కూర్చొని ఉన్నాడు, పెరెస్ కూర్చొని ఉన్నాడు, బాటస్ కూర్చొని ఉన్నాడు, హల్క్ మేబీ ఓకే, హల్క్ I don't know. అప్పుడప్పుడు is coming into points. హామిల్టన్ ఉన్నాడు. సో these are like 20 years 10 years నుంచి మీరు ఫార్ములా 1 Hamilton is getting replaced by Yuki. Kimi is coming. Yeah, but he needs to leave a place kada. So that's a problem because F2 lo there are a lot of people, like there's Hajar, there is and Kush Maini is again testing for some team, I think Alpine car test chestam. Kush Maini is an Indian driver for Formula 2. He drives for Invicta. Some name Jihan ఏమైపోయాడు? జియాన్ is F2 లో లేడు. Kush Maini is in F2. Duhan is driving for Jack Duhan is driving for Alpine. He's driving for Alpine next year. Yeah, we're going straight. So what I'm trying to say is F2 lo there's a lot of talent, కానీ ఇక్కడ seats level. So I think it's time we bring back that, should Andretti be back in F1? The thing is, even if Andretti is back in in F1, will they take from these sports? I mean, they have done an American team. They'll be like Colton Herta needs to come to F1 and they'll be what was it? Yeah, and they get talent wherever talent is. Wherever talent is. Yeah, wherever talent is.
సో యా లెట్స్ హోప్ సో. కానీ ఇప్పుడల్లే అయ్యేది కాదు కొత్త టీంలు రావడం. సరే మూవింగ్ ఆన్ టు Ferrari's fight. I want to talk Ferrari about that. Ferrari 1-2. No, let's start with sprint. Sprint, yeah. Yeah, the Sprint fight, lo dude. fight. Or here, science aggression, Science dude. suddenly, he remember who he is, suddenly. Everyone was like, వెళ్ళిపోతే అదే కదా. వాడు అదేందో వాడి దగ్గర కన్సిస్టెన్సీ లేదు కానీ వాడు ఒక కొన్ని రేసులు చేద్దామంటే సరే కిందకి వెళ్ళిపోతాడు అది కూడా వాడు టీమ్మేట్ తోనే చేస్తాడు. స్పీకింగ్ ఆఫ్ సైన్స్ బ్రో, ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ ఆస్టిన్ జీపీ బట్ లాస్ట్ టైం అజర్బైజాన్ జీపీలో వాడికి పెరెస్ కి మంచి క్రాష్ అయింది గుర్తుందా? I was thinking bro, later ఆ రేస్ రీప్లే చేసిన తర్వాత రీప్లే చూసిన తర్వాత I was thinking like వాడు Leclerc overtook Perez and he left a wide enough gap so that Sainz can also overtake Perez and Sainz took advantage. Okay, he overtook Perez. ఆ తర్వాత అసలే స్ట్రీట్ సర్క్యూట్ లో వాడు immediately Sainz కమ్మని Leclerc వెనకాల ఉండకుండా he tried going around the outside of Leclerc on street circuit. కొంచెం వెయిట్ చేసి ఉంటే నెక్స్ట్ స్ట్రీట్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఓవర్టేకింగ్ Leclerc ఎనీవే. బట్ దెన్ వాడు ఇక్కడే నాకు పేషెన్స్ లేదని చెప్పి ఇప్పుడే అటెంప్ట్ చేసిండు విచ్ గేవ్ అగైన్ Perez away. Both were alongside. They crashed. And it's like, the clock is ticking, dude. The clock is ticking for him. There were like 3 laps or something, bro. More than 3 laps, actually. I know. And Piastri is still increased his gap. So I know. It's like clock is ticking. Every race, every day, it's like, no Ferrari, you're driving for Ferrari. So tomorrow you won't be driving for Ferrari. సో ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ వెళ్ళిపోతాడు. ఐ డోంట్ థింక్ Leclerc will do such a mistake బికాస్ అంత రిస్క్ తీసుకోడు. సో ఓన్లీ సైన్స్ ఉన్నాడు కాబట్టి తీసుకున్నాడు. అండ్ మొన్న స్ప్రింట్లో కూడా లైక్ ద ఓవర్టేక్స్ ద అగ్రెషన్ టువర్డ్స్ Leclerc టు హిస్ ఓన్ టీమ్మేట్. ఏ టీమ్మేట్ ఇంతవరకు అంత మేబీ పాతప్పుడు చేసుంటారేమో కానీ ఐ హ్యావ్ నాట్ సీన్ ఇట్ అంత అగ్రెసివ్గా చేసుంటారు ఆబ్వియస్లీ. ఐ మీన్ సారీ మ్యాక్స్ రికార్డో దే బెటిల్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే యా సారీ ఓకే బట్ ఎనీవే that level of aggression, I think, maybe అయిపోతుందని చెప్పేసి he wants to just do that. I mean, it makes sense, bro. He deserves them to show and even like Charles kuda, he didn't shout, he didn't say anything, he accepted it. He pulled off clean overtakes. He pulled off very clean overtakes. So Ankan Charles has nothing to complain. Exactly. Beautiful. There's no reason for him to complain. I mean, it's still very sad to see Carlos Sainz leave Ferrari. Yeah, it's okay. That book is closed. Yeah. But then this is a big test for again. Like, even as a Lewis fan, like I know next year he's gonna face Charles Leclerc. Imagine Charles performing better than Hamilton. There's a really, really good chance. There's a good chance. There's a very good chance. I mean, no, I will. Russell. I'm fine. I don't mind. Russell is performing better than Hamilton. See, again with Russell in the stupid Mercedes car, iddaru judo okate corner lo in the sprint lo Russell crashed. They spun in the exact same corner, the exact same way. ఒక రెండు పిక్చర్స్ తీసుకొచ్చి ఆఫీస్ లో మేముంటారు చూడు కార్పొరేట్ మాన్స్టర్ పిక్చర్స్ అని చెప్పి అది చేస్తే సేమ్ కార్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ థింగ్. టోటల్ తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో కూడా అన్నాడు లైక్ డూ యు హావ్ ఎనీ కామెంట్స్ ఆన్ లూయిస్ స్పిన్ అంటే ఇట్స్ 100% ద కార్ లైక్ జస్ట్ అంటే హి వాజంట్ ఈవెన్ పుషింగ్ at that point. It was the first 3 laps లోనే క్రాష్ అయిపోయాడు. He wasn't even pushing and the car just bottomed out and went off. So Lewis car lo there was some issue front suspension దాని వల్ల he couldn't perform well in this race. I mean every race is ఏంటి perform well in the race first lap lo crash అయినోడు ను perform well in the race అంటే మీరు sprint quali lo he reported saying that the front suspension there's something shaking on it, he reported. And then after a sprint quali lo he couldn't do well. Whatever it is, let's say skill issue for example, let's say, okay fine. A tarvata after sprint they decided to rebuild the entire car and they did that and it didn't work. Uttam reverse made in the car and he got knocked out in Q1. Russell Q3 కి వెళ్ళి వాడు క్రాష్ అయ్యాడు. వీడేమో అప్గ్రేడ్స్ తీసుకో నువ్వు అని చెప్పి రసల్ ఏమో నాకు అప్గ్రేడ్ వీడేమో నేను ఇచ్చేస్తా తీసుకో ఇద్దరు అప్గ్రేడ్స్. they know it's not working, so like అవసరం లేదా. So ultimately Russell is the one with the old spec, Lewis is the one with the upgraded car. And it didn't work out for him. Vaanemo third lap without even pushing he crashed. And last 10 or 15 GPs, US GPs where Lewis participated, this is the first time he was lesser than P3 or P4.
First time I mean, DNF. last year he got First disqualified. DNF. And I'll tell you Not in something. Austin. Austin, last year he got disqualified. Floor plank where ఏదో వచ్చి. No, I saw somebody posted from Formula 1. I don't think so. Let's think they didn't count. let's fact check that later. Opposite to this, Russell, in his entire history, whenever he started at the bottom, he never ended up in points, and this time he did. Oh. Pit lane నుంచి start Yeah. అయ్యి 5 seconds Russell's penalty pretty తో That's a massive he drive. came in points. That's a massive drive from Russell, though. Yeah, nobody expected that. I mean, Austin as a track itself is like too third good. sector is just crazy. Yeah, third sector or the turn one is like amazing. Yeah, dude. yeah. I mean, Turn one కూడా అది కూడా uphill. ఇంత బాగుంటుంది లైక్ ఫార్ములా 1 స్టార్టింగ్ గ్రాఫిక్స్ చూపించినప్పుడు ఎలివేషన్ చూపిస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ Starting లో కదా, లైక్ మొత్తం track elevation ఐ థింక్ వస్తుంది. ప్రాబ్లీ హైయెస్ట్ ఎలివేషన్ ఐ డోంట్ నో. Maybe Spa. Okay, yeah, you could, yeah. Could be. Orange could be that, but this elevation feels so good, and even the flag of American flag కనిపించడం. It's the SS. Oh my god. ఈ జనరేషన్ కార్స్ లో దీస్ ఆర్ స్లైట్లీ స్లోవర్ కార్స్ కదా. 2021 లో I remember Max and Lewis iconic season లో they both left the field behind కదా. Even in lap 1 you can see these two changing direction so fast. Yeah. అసలు చూస్తూనే we can be like ఇంత ఫాస్ట్ వెళ్తుందా అని చెప్పి. I know. ఆ కార్నర్ లో కెమెరా కూడా కలపరు. They usually keep it static అన్నమాట. So static cameras they usually show the speed కదా. Yeah. It's crazy. It's mad. It's mad. But you see this storyline, Alonso and Lawson. Alonso and Lawson. Vado sprint qualifying, they both fought, bro. Lawson is a good defender. Vado Franco, they're good defenders. Lawson defended against Alonso, I think somewhat aggressively. We removed director Alonso media, this is not how he should start his career. I know he has to prove, he has only 6 races to prove. Bullying it, it's like... By the way, అదంతా కాదు, I will screw you over అని చెప్పి అన్నాడంట. I will screw you over. ఎంతమంది రూకీస్తో అనుకున్నా నేను. ఇంకా లూయిస్ మొత్తం వదిలే వాడికి 2007 నుంచి గ్లడ్జ్ అట్లా పెట్టుకుని కూర్చున్నాడు. ర్యాగింగ్ చేస్తున్నాడు జూనియర్స్, నాకు అర్థం కాదు. I don't know, Lawson didn't back down. In the race also. Even in the race. Race also it was. That's Yeah, what I like. that was funny. I mean, it was a very good one. Lawson was also in points. Both has sprint lo kada. Both Vikas Haas and and sprint sprint got points. And Magnussen got messed up in the race because otherwise even he would have gotten points in the race. Yeah. Race lo vaadi Two stopper kada, I think. Two stopper. You Yes. have to stop now and చెప్పన్నారు. I think they found some issue in the car. Yeah, I remember that. Like immediately, like they shouted Immediately at stop. Yeah. Issues. Coming to issues, starting, you remember that Carlos Sainz told like fuel issue ani. Yeah. మధ్యలో fuse పోయింది అందరికి. Basically. That was like. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫైర్ Austin last time. They bought a fire extinguisher. They They bought a fire extinguisher. Then, so when this guy came into pits, Yeah. they brought a fire extinguisher background. Like, that was funny. It was fun. మీరు RPM అంటే చూడు, Ferrari likes taking the scenic route when retiring and చెప్పి. It was a crazy race, dude. I mean, Yeah. and altogether, there was something, Ricardo ki oka homage laga. They Austin GP వాళ్ళు ఏం చేశారంటే they put a small stand and saying, write letters to our Texas cowboy. So maybe fans for them to let him race this. It's his favorite track. It's his, I mean, Texas, ఆ dude. last time గుర్రం ఎక్కి cowboy hat వేసుకుని full leather jacket వేసుకుని పిచ్చోళ్ళు అయిపోయారు జనాలు, పిచ్చోళ్ళు అయిపోయారు. mustache వేసుకుని button chops వేసుకుని వచ్చాడు వాడు last time. It's okay. Apparently, he's having a good time being retired. That's his Ah, job. he's- That's his job right now. Yeah. So that was the race. Yeah. Max defending Norris. Yeah. But Man's defending Norris is like Pure master. Bro, for multiple laps he defended well, bro. కాకపోతే అదే right when someone's about to overtake Max, he does his signature move of The Max. Max defending. But It was- then again, that's what makes them great drivers. All the odds were against him. Like, Lando ki 6 laps younger tires unnai. Lando had an amazing car. Yet he should not even be on the podium. Yeah. He did not deserve. He deserved to be on the podium, but he should not have been on the podium because everything was against him. But then Max factor aithe Helmut Marko and Christian antunnaru Max factor ani. That came into That's play. the thing, and Max is able to abuse that grey area, bro. Like he's able to use that. Even Alonso last time, he mentioned in the race, sometime I think
some old season law, I think Alonso got screwed over exactly like this. And he complained to the steward saying that, "Me rules is this is not fair, this is not right," and he complained. They didn't do anything. Yeah. But then every driver doesn't take advantage like this. They know, okay, rule undi, it's a grey area, I know, but then we shouldn't do that because it doesn't make sense to do it. It's not fair and everything. But Max is like, no. నేను చేస్తా అదే రూల్స్ లో ఉంది నేను చేస్తా and he keeps doing that. How many times like I have seen this thing where the number of rules which were changed just because of Max. There's a What? huge Yeah, list. I think years good, like he was the youngest driver to drive Formula 1. వాడు వచ్చిన తర్వాత దే చేంజ్డ్ ఇట్ హీస్ లైక్ 18 సూపర్ లైసెన్స్ లిమిట్ 18 ఇయర్స్ పెట్టేశారు వాడి తర్వాత. Now ఇప్పుడు Kimi they waited for him to become 18. Yeah. So Max appudu he started from 17 or 16. 17 start చేశారు. అంటే ఇంకా ఇప్పుడు మా నాన్న ఫార్ములా 1 డ్రైవర్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ నేను కూడా F2 స్కిప్ చేస్తాను. So yeah, minimum age requirement for super license adhoka rule. Okay. Moving under braking, that was a rule that again for Max Verstappen. For Max, this guy put a post on Reddit and incidents kuda rasan 2016 Telugu Grand Prix against Lewis. Max defended this way. Andukani cheppi rule తీసుకొచ్చారు అని చెప్పి. Next. తర్వాత ఇంకోటి ఏమో dangerous defensive maneuvers. Made aggressive moves against Kimi Raikkonen, including moving under the braking and weaving on the straights. Adokati. I mean, see, at this point all this should have been like in a racing, this is hard racing. I mean, weaving on the straight is dangerous, and all these rules are just addressing dangerous driving. I mean, it is fair, I get it, but then weaving on the straight is dangerous, so we can't argue. Okay. Adokati. And track limits, adokati. Track limits Max walla no. Track limits, they're saying 2017 US Grand Prix, Verstappen overtook Kimi on around the outside, going outside the track limits. Okay. So around the అంటే off track overtakes చేయకూడదు అని చెప్పి that's one rule అంట. ఇంకోటి డ్రైవర్ కాంటాక్ట్ అండ్ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ ఇది తెలుసు. he fought Ocon అదొకటి. And Prime Max was just different, dude. and forcing a driver out ఇదొకటి. ఇంకా ఇది రేర్ వింగ్ అండ్ వెళ్ళి లూయిస్ రేర్ వింగ్ ముట్టుకున్నాడు అదొకటి. మనోడికి ఫైన్ పెట్టింది దానికోసం. అలాగే సగం రూల్ బుక్ మొత్తం బ్రేక్ టెస్టింగ్ 2021 Saudi Arabia బ్రేక్ టెస్టింగ్. Is there a stop to it? Safety car restart procedure. Dude, at what point are you realizing that you're reading the entire Formula 1 rule book? But then again, bro, this is what makes me like both. Definitely. They're both aggressive drivers. ఇప్పుడు Lewis soft అయిపోయింది కానీ he used to be this aggressive role. Like when in 2018, 2017, especially in his McLaren season, like even as a rookie, I know. The aggression that he had, ఇప్పుడు బాగా అంత ఇది he's playing very safe. అంటే ముస్లోలో అయిపోయాక ఇంకా సాఫ్ట్నెస్ వచ్చేస్తుంది లేరా. But I hope అంటే not everyone is like okay. నీకు అర్థం కాలేదు సర్కాసం ప్రమోట్ కావాలని చెప్తున్నాడు. But Ferrari is the one scene. ఎవడో కామెంట్ లో అన్నాడు DaPod కాదురా మీరు DaPod పేరు తీసేసి హ్యామిల్టన్ హీటర్ అని పెట్టుకోండిరా అన్నాడు. ఏంట్రా నా ఒపీనియన్ రా అది, నా ఒపీనియన్ నేను చెప్తా. ఓకే ఇంటైనా అండి. ఓకే చాలామంది ఆయన అది పెట్టిన తర్వాత దే పీపుల్ సపోర్టెడ్ మీ, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దాట్. చాలామంది డిఎమ్స్లోకి వెళ్ళి మరి దే టోల్డ్ మీ దాట్ పేరున ధన్యవాదాలు. బట్ నా ఒపీనియన్ నేను చెప్తా, చూడండి, లేకపోతే అన్సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే But I have people we have people that are supporting us, right? Obviously. I said, and to come to your defense, as someone who's watched Lewis since 2007 season, okay, I know like complacency hit him hard, okay, like obviously staying in the front for so long, he became slightly soft. And he's not that old Lewis, ant aggression. And 2014 though, vaadu Nico was 5 days in the Uran, bro. మొత్తం ల్యాప్ మొత్తం ఇట్లా జా ఇట్లా నేను మీద ఉంటుంది, ఇట్లా చూస్తూ ఉంటాయి ఏంది ఇలా ఫైటింగ్. ఐ వాంట్ టు వాచ్ దట్ రా. ఐ వాంట్ నికో ప్రైమ్ వన్ చూసావా? నికో గెలిచింది ఉంది చూసావా? 2016 అది 16 అది. when did you say 2014 2014 Lewis, 2015 Lewis, 2016 Nico, 17 Lewis, 18, 19, 20. So which is the best అన్నది ఇప్పుడు జార్జ్? Which is the best? ఆగు
2007 నుంచి చూసాడు. సో హీ హాస్ ఆల్ ది లింక్స్ ఫ్రమ్ 2007. 2007 సో 2007 నుంచి కూర్చొని చూద్దాం ఇప్పుడు. 2007 skip చేయకు. You will see just how good Lewis was as a rookie. దీని వల్ల స్టోరీ తెలుసు. So Alonso, when he got hired into McLaren, and when Lewis got announced, he spoke to Ron and said, Lewis in the hire is, I mean, he's a rookie, brother. Do you really want to win constructors or not? I mean, are you serious about constructors or not? But then this guy came, first race, first corner, around the outside, he overtook Alonso from P4 to P2. First corner, Australian Grand Prix. Wow. Just the aggression that this guy showed in his first season, bro. Crazy. 2007 series చూడండి అదొకటి, and 2008 is also really good because Lewis won his championship అదొకటి, and you'll see 2008 British Grand Prix, one of the greatest wet weather drives. This guy finished more than 1.5 minutes in front of everyone. Wow. In a wet weather drive. Arey Everyone chuda brave spin అవుతున్నారు అందరూ. This guy finished 1.5 minutes in front of everyone. Beautiful. Beauty అసలు. Let's watch the rewatch the Yeah, definitely. I think ఈ triple header తర్వాత we have a 3 weeks gap again, so we can sit down and 7, watch. 8. ఎప్పుడు? ఈ 3 races, ఈ నెక్స్ట్ 3 races మళ్ళీ 3 weeks గ్యాప్ ఉంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 3 weeks లైన్ గా till the end of the next 5 races ఇంకా అయిపోయినాయి. Yeah, so we have a weird season కాకపోతే మధ్యలో. almost like 3 breaks వచ్చాయి. అదే. Yeah. So weird. Stupid calendar. It's okay, finally. At least మనకి ఒక like immediate aggression and then మళ్ళీ cool off. మళ్ళీ aggression మళ్ళీ cool off. Yeah. Anyway, So think that's been the race. But one just to mention, Yeah. Lawson started from behind around 17th or 18th, and he came into points. So good one. Oh wow. Yeah, Lawson Good got one, into well, points. Lawson All first of them race- got into points. first Yeah, race first also. race back. First race back and points, like you Yeah. know, like Very it's good. like straight up, on your face Ricardo అన్నట్టు ఉంది. I mean, it made sense, bro. Yeah, yeah. So Ricardo's time was done anyway. I am in support of young blood replacing Yeah. the old people Me like too, Lewis yeah. Hamilton ra. And So- Ferrari won after like 1 to 18 years. 18 years తర్వాత Ferrari 1-2 in 18 years. 18 years In తర్వాత US. Ferrari 1-2 in the Austin. in Yeah. Austin, in US soil. Yeah. But it was a Schumacher era ఉన్నప్పుడు I think they did a All 1-2 the roads back. probably. And did you observe the trophies at the end? They changed it. They changed it. టైర్లు ఇద్దరికి టైర్ ఇచ్చాడు. పట్టుకుని చూస్తుంటాడు. ఆడబెట్టున్నాడు. లెక్లెర్ కి ఒక ఏదో స్పేర్ ట్రోఫీ ఒకటి ఉంటుంది ఇచ్చారు. అవునా? యా ఒక స్పేర్ ట్రోఫీ ఇచ్చారు. నాట్ దట్ బేర్ ఇవ్వలేదు అనమాట. ఆ బేర్ది Copyright. Copyright. Dead Yeah. Mouse అది. ఏంటిది DJ ఉన్నాడు కదా, డెడ్ మౌస్ డెడ్ మౌత్ చేశారా? కాదు, వాడి లోకలాగే ఉంది చూడండి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దే లైక్ కాపీరైట్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది అనేసి Yeah. అది బయటకు తీయలేదు అది. It was so weird to watch. I guess ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కాలే అనుకుంటా. Second and third got one. Yeah. The constructors ki oka, I mean, America for a reason. Yeah. All the shit. ఇటాలియన్ anthem వాళ్ళందరూ ఫుల్ చిల్ అవ్వకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అరే Ferrari Italian is anthem Ferrari. That's a vibe, dude. Every time the Italian anthem plays, it's like Ferrari మొత్తం ఒకసారి ఊపిరి పీల్చుకున్నట్టు వస్తుంది. మాన్సాలో అయితే ఇంకా Yeah. లాస్ట్ టైం చేసి ఉండదు. మాన్సాలో గెలవడం అంటే ఇంకా వాడు దేవుడు అంతే. Still imagine Lewis wins it. Okay. Lewis wins Monza. No, That guy Charles. solved racism forever in Italy. Racism solved forever in Italy. Did you guys know when Leclerc won, somebody took a video వాళ్ళ ఇటలీ అనుకుంటా, ప్రాబబ్లీ ఇటలీలోనో మాన్జాలోనో, దే ర్యాంగ్ ద బెల్ ఇన్ ఇటలీ అంట when he won. సో అది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు. చర్చ్ బెల్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. Somebody took a video of his win and they showed a window బయట చూపించారు. మేబీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో యాడ్ చేసి ఉండొచ్చేమో కానీ, బట్ టెక్నికలీ Ferrari is a religion అక్కడ. సో యూనో ఎనీవే ఇంట్లో వెళ్తే we can clearly see Charles Leclerc posters and I'm thinking I should get one. అరే కానీ మ్యాడ్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఎవ్రీవన్ బాట్ అప్గ్రేడ్స్ ఈ రేస్ కి, అండ్ ఫెరారీ అసలు తేలే. ఇంతకు అసలు వాళ్ళు ఏ అప్గ్రేడ్ చేయకుండా వాళ్ళు అసలు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు? ఐ మీన్ Leclerc was at the చెప్పు Leclerc was at the right place at the right time. అన్ని కరెక్ట్ జరిగాయి. P4 to P1 on the first corner. On the first corner. And did they have like a better car than McLaren? Without They didn't do any upgrades, so what better car? They are the same car. It's just race pace. McLaren went backwards slightly and they antunaru because of the upgrades. Just like Mercedes went backwards with the upgrades.
And so just like that, they're even saying McLaren also went slightly backwards with upgrades అని చెప్పి అంటున్నారు. I guess Max ఒక్కడికే అది some ఏదో తీసేసారు కదా ఇల్లీగల్ అని. యా అదొకటి కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అయిందా ఏందో తెలియదు. స్ప్రింట్ గెలిచాడు. So you never know. It's like McLaren wants to make fuss when there's no fuss ante. I mean, it's not like every team makes fuss, bro. Red Bull is a fuss. A team first day is like, I mean, A team first day, they're not doing their job if they're not making a fuss. That's literally their job. I'm waiting for DTS. I'm waiting for DTS. The amount of drama. Malo, దీన్ని ఇంకా మాగా కుక్ చేయదు దీన్ని అయితే. Yeah, okay. I think that's been a nice episode. I think the longest episode we did in F1 edition, I guess. Enta? 40 minutes. Yeah. Anyway, 40 minutes. Yeah, 45 minutes. Yeah. That's how it is, my దగ్గర టైం అలా వెళ్ళిపోతుంది. నీకు ఆఫీస్ ఉంది by the way, so అది. ఆ డిన్నర్ చేసే వరకు అయిపోతుంది 8:45 కదా. Anyway, let's close it off. Let's next race ఏంటి మనకి we have one like I mean too long. Huh? What? No, please. No, the point I was saying, after this race, they're basically calling attention to the racing rules again once more. After the way Max has defended. I mean, sure, it's within the rules, but it's not supposed to be. The rules are not fair. The stewards are very inconsistent. So, ఒక్కొక్క race ki stewards are changing. So, ఒక stewards are ఒక రకంగా interpret చేస్తున్నారు, ఇంకో stewards are ఇంకో రకంగా interpret చేస్తున్నారు. It's not a full-time job stewards thing. So because of that, there's a lot of inconsistencies, and people are now calling this out. They're bringing attention to this racing rules, saying this has to change. And True. Gray area, which makes sense. And it's like, how long are you gonna wait where race win అనేది లేకపోతే championship win అనేది ఒక ట్రాక్ లో కాకుండా ట్రాక్ బయట తెలియాల్సి వస్తుంది. Exactly. I mean, it makes sense. Yeah. Sure, Max is using the rules to his full advantage, but then the rules shouldn't be written like that. You can't blame Max for it. Yeah. It's his job. Shouldn't be written like that. Yeah. It's his job. They are calling it for it to be changed again, which makes sense. They should do that. Rules clearly define and ఎందుకంటే see Apex లో ఎవరు ఫస్ట్ ఉన్నాడు అనేది it's stupid bro. నేను బ్రేక్ అయిపోతే obviously నేను ముందుంటా Apex లో. I guess ఈ అన్ని రూల్స్ కి Max is finding a way out and using them into for his good. I mean that's why FIA కి Max కి పడట్లేదు అనుకుంటా అసలు. Yeah. There's different points in time though. Different drivers got favored by FIA. When Lewis was dominating, people were complaining saying FIA is favoring Lewis. వాడికి మాత్రం ఏం penalties ఇవ్వట్లేదు, వాడికి ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి. ఇప్పుడు 2021 season, ఇప్పుడేమో Lewis is now getting penalties. In 2021 season, Max escaped so many penalties. After he escaped it, then people were saying, okay, Max మాత్రం ఇప్పుడు Max టైం వచ్చింది, వాడిని ఫేవర్ చేస్తుంది FIA అంటున్నారు. మొన్నటి రేస్ లో కూడా అంటే ఇప్పుడు ఆస్టిన్ లో కూడా వీ కెన్ సీ టర్న్ 1 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ క్లియర్లీ పుష్ ల్యాండ్ అవుట్ అగైన్ సేమ్ థింగ్ బట్ స్టిల్ now people are saying Max is again until bro that we can't help it, but then rules need to be written properly. I mean that's racing dude, like every second matters kabatti, every centimeter, every inches లో డిసైడ్ అయిపోతున్నాయి. సో నువ్వు ఎంతవరకు నువ్వు రూల్ బుక్ లో రాస్తావు లైక్ ఈ ఇంచ్ ఈ ఏపెక్స్ అని ఎంత రాసినా సరే ఏదో ఒక గ్రే ఏరియా ఉంటుంది. We will find it black and white, right? Yeah. But then I think a good start would be making sure that the same stewards are there for every race. That's that way okkaru different ga interpret cheyaru. Everyone they have their mindset, okay, this is how I interpret and everything. Some proper due diligence in choosing the good stewards and keeping them the same for every race. Or as Alonso says, equal engines for everyone. In F1 avadu. Talking about means F1 unique kada. Oh yeah. Talking about F1 we had a nice weekend for Ferrari. On a very closing note. Hopefully many more. Yeah. Hopefully. Imagine Ferrari overtakes Red Bull and McLaren and wins constructors. Look, it's not imagine. Ferrari is going to overtake Red Bull because Perez ఏం చేయడు. Perez ఏం చేయలేడు ఇంకా. It's only 8 points behind. Yeah, 8 points. 8. Are 8 points in. Imagine next race Mexico. Home ground lo Perez won't perform and like last year and Ferrari overtakes Red Bull in constructors and Red Bull falls down to third position. It'll happen. Adi ayipotadi. This is the conspiracy I mentioned. Imagine Russell didn't get disqualified that day.
he would have been P8 and 100 points behind, and they could have thrown him out, bro. Yeah, shit happens. So anyway, Let's see what happens. Let's see. Next race 1:30 రాత్రికి. అదొకటి. Yeah. On a closing note, it was an amazing weekend for Ferrari. For Formula One fans, but not for Ferrari car fans. If you guys know, Ferrari launched a hypercar, a supercar / hypercar, Ferrari F80. Okay. It is the worst looking Ferrari out there. What? Yeah. So basically, Okay, I'm excited to see. So basically, McLaren also launched a car. McLaren W1. Okay. W1 is the. I didn't follow actually. Yeah. I'm not following other racing series that much. It's not racing series. It's like street Normal. cars. Just like that. Street cars. Okay. I just wanted to talk about it because ఎందుకంటే 12 years తర్వాత ఫెరారీ ఒక కొత్త కార్ లాంచ్ చేసింది బయటికి. సో దాట్స్ వై. So basically, what happened was. Are first chupira? Almost every car manufacturer launched the car. Bugatti Tourbillon ఒకటి తీసుకొచ్చింది, and then McLaren got their McLaren W1, which is a successor to McLaren P1. The third car, which is also not looking good. But Ferrari had this most successful looking car with a V12 engine. Was the Ferrari that was launched 12 years ago. V12, please fact check me that. But so that was like the most good looking car. I'll show you that. I'll show you La Ferrari how it's going to look. La Ferrari. I mean, just look at that. Yeah, that's La Ferrari. Yeah, I remember La Ferrari. Yeah. I've seen it in Ferrari. Just look at that. Yeah. I mean, that's the best looking Ferrari out there. Yeah. Okay. I'll show you McLaren F80. Sorry, Ferrari F80. Ferrari F80. People have been bashing it so bad. Is it at least red? It is deadly. At least it's red. I mean, that's the blue HP livery blue and these color that is the bro ఏంది ఇదొక కార్. That's a Ferrari car. That's the latest Ferrari car with a V6 engine and a hybrid. Bro, which is front, which is back? దరిద్రం ముందు తెలుసా కార్ అది. And there's the hyper. Yeah, it's their latest entry. It's a successor to the La Ferrari. Successor to La Ferrari. Yeah, how can you can't call it successor to La Ferrari? ఇది లేకపోతే it's the same. I saw a video where some graphic designers and all, they changed a few things in the car and then it looks good. Like, I don't understand what is this black thing, dude. Like, అదే కదా. It's like aero. Is that supposed to be the radiator grill with the grill? Yeah, so the air passes from inside and goes like outside. So basically the car ideology entante, they derived the engine from the Formula 1 car, the aero from the Formula 1 car. So everything like it's like the Formula 1 car street legal replica laga anamata. That's why it's the V6 engine. Formula 1 is V6 engine with hybrid technology and it's a V6 engine. So same V6 engine with hybrid tech teeskocharu. So that's why like people fucking hated it. I mean, Ferrari Puro Sangue. That's the Ferrari SUV. SUV, yeah. So Ferrari SUV recently launched is like 4-seater supercar. It has a V12 engine. I've seen that video. Do you know Throttle House? Sorry? Throttle House on YouTube, there's a channel, there's a car review channel. Yeah. So this is the Ferrari Puro Sangue. This is the 4-seater family car. It has a family car ki V12 engine ఇచ్చేసి ఒక సూపర్ కార్ కి V6 engine ఇచ్చి పడేసారు వీళ్ళు. Yeah. I mean, yeah. What Ferrari? Come on. I mean, Enzo Ferrari చచ్చిపోగానే ఇది పాపం అంటే they were busy concentrating on this. Loudale. Anyway, let's go. It's been a while. See you guys during the next episode. Drop like, share and subscribe. Do all of that things. Watch the previous video. Initial video is live. It's a very long podcast. So in the chapters unnai. Yeah, so chapters unnai, so you can go to the chapters and look at the video. And to find out what he named us kid. Yeah. Anyway, that's in the thumbnail. So okay then.
You also go watch. Video అర్థమవుతుంది. Yep. So Nischal, who was in the previous episode, named his kid after one of the greatest Formula 1 drivers in the world. Yeah. He named his kid Artin. Okay. Yeah. I'm gonna beep that out. Yeah, exactly. So anyway, how was it? How was your first time being? Telspotadu. How was your first time being on the podcast? It was fun. Like I said, time flies. Yeah. Chalo then. See you guys in the Mexico. Mexico.